Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 40 about mathematics of standard 8. In particular, this is the third lecture of the chapter 8. Right? I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. In all these lectures, I have tried to explain mathematics of standard 8 in very simple, lucid language. Right? So tell your friends, tell your teachers about this channel, subscribe the channel so that you will get benefits of all these lectures. Okay, so we are working on quadrilateral and properties, and we have seen in the last lecture that what is rectangle, right? So you should know these different quadrilaterals, the types of the quadrilaterals, and also the properties. See, quadrilateral म्हणजे चौकोन. एकदा ही आयडिया आपल्या मनामध्ये क्लिअर पाहिजे. मग जसा त्रिकोण आहे, त्रिकोण म्हटल्यावर त्याला 3 साइड्स असतात, 3 अँगल्स असतात. पण क्वाड्रिलॅटरलमध्ये काय होतं की चौकोन असल्यामुळे त्याला डायगोनल्स हा विषय नवीन ॲड होतो. ट्रायंगलमध्ये डायगोनल्स नसतात. डायगोनल्स म्हणजे मराठीत त्याला कर्ण म्हणतो आपण. दे आर नॉट देअर इन ट्रायंगल, बट इन क्वाड्रिलॅटरल दे आर. So whenever you talk about these quadrilaterals, you are something like this we are doing. See, I will start with simple example. Right? Suppose this is quadrilateral. Now what happens here? When this is quadrilateral, you can give names to this. You can give names as A, then say B here, C and D. Right? So ABCD is the quadrilateral here, right? And now what happens when you say ABCD is quadrilateral? Then you have these 4 sides, correct? So 4 sides. Which are 4 sides? You can note down those. They are AB, BC, CD and DA. या 4 sides झाल्या. तसंच 4 अँगल्स होतील ना. इथे एक अँगल आहे, समजा आपण हा एक्स म्हटला, इथला अँगल समजा मी वाय म्हटला, इथला अँगल झेड म्हटला आणि इथला अँगल मी समजा यू म्हटला. तर हे 4 अँगल्स झाले आणि ह्या ज्या जॉईन केल्या समजा आपण ए आणि सी, बी आणि डी, देन दे आर कॉल्ड डायगोनल्स. सो 4 साइड्स, 4 अँगल्स, ओके, अँड 2 डायगोनल्स. अशा एकूण 10 एलिमेंट्स क्वाड्रिलॅटरलच्या बाबतीत असतात. आणि मग त्यांच्यामुळे जे काही क्वाड्रिलॅटरल तयार होतात त्यांचा तुम्हाला अभ्यास करायचा. आणि मगाच्या आधीच्या लेक्चरला मी हे सिद्ध केलं की ह्या 4 अँगल्सचं ॲडिशन 360 असतं. जसं ट्रायंगलमध्ये तुम्ही लक्षात ठेवणार की सम ऑफ द अँगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180. हे जे काही 3 कोन असतात त्रिकोणाचे त्यांचं ॲडिशन किती असतं? 180. Right? Similarly, whenever you come to quadrilateral, then sum of the angles of the quadrilateral, how many are they? 4 angles. Their addition is 360 degrees. Addition of angles of the quadrilateral is 360. I have proved it in the previous lecture. Now we were working on rectangle. Right? About rectangle, what you know? आपण already हे discuss केलेलं आहे. In short, we will discuss it now. If all the angles of the quadrilateral are right angles, एखाद्या चौकोनाचे, quadrilateral म्हणजेच मराठीमध्ये चौकोन, एखाद्या चौकोनाचे सर्व कोन किती असणार? सर्व म्हणजे 4. इफ ऑल ऑफ देम आर राईट अँगल्स. राईट अँगल म्हणजेच काय? काटकोन. मग एखाद्या चौकोनाचे सर्वच्या सर्व म्हणजे 4ही कोन जर काटकोन असतील, ओके, देन इट इज कॉल्ड रेक्टँगल. त्यामुळे अशा डेफिनिशन्स आपल्याला तयार पाहिजे. रेक्टँगल म्हणजे काय? असा काय म्हणता येईल चौकोन की ज्याच्यामध्ये सर्व अँगल्स जे आहेत त्यातले ते 90 अंशाचे आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा आता मी बघा हा रेक्टँगल समजा मी काढायचा म्हटला,
Okay, you know, this is not rectangle, this is something different. But now rectangle, whenever you want to draw, you have to consider something like this. Inserting a shape, I will try. Right, suppose this is my one side, this is another side, this is third side, and this is fourth side. I am drawing a rough figure, but try to understand. So this is, say, PQRS. Okay, PQRS. Here angle is 90 degrees. Here also angle is 90 degrees. Here also it is 90 degrees. Here also it is 90 degrees. You know, see, first thing is, whenever I talk about quadrilateral, त्याच्या चारही अँगल्सचं ॲडिशन 360 येतं आणि इथे आपण म्हणतो की प्रत्येक अँगल हा रेक्टँगल, प्रत्येक अँगल हा राईट अँगल आहे. म्हणजेच इथे 90 90 90 आणि 90. सी अगेन, सम ऑफ द अँगल्स ऑफ दॅट फिगर क्वाड्रिलॅटरल इज 360 आणि प्रत्येक अँगल 90 आहे, म्हणून हा आपला रेक्टँगल. राईट. सो डेफिनेशन काय होती? इफ ऑल angles of a quadrilateral, if all angles of the quadrilateral are right angles, RT लिहितो मी, RT म्हणजेच right angles, then it is rectangle. Then it is rectangle. So we should know the definitions. Then this is rectangle. Now what are the properties that we saw about the rectangles? What are the properties that we saw? Opposite sides of the rectangle are congruent. आता ह्याच्यात opposite sides कोणत्या? PQ च्या opposite ही, म्हणजे ही जी साइड आहे ही समजा त्याची लेंथ L असेल तर ह्याची लेंथ पण L आहे. Opposite sides they are congruent. आता कुठल्याही क्वाड्रिलॅटरलची साईड ही एक लाईन सेगमेंट असणार, ती मर्यादित आहे, लाईन नव्हे. आणि तसंच हे समजा मी बी घेतलं, कुठलं PS, तर QR पण बी असणार, कारण ह्या अपोजिट साईड्स आहेत, त्या कॉन्ग्रुएंट असणार, म्हणजेच त्यांची लांबी समान असणार. आणि मग तुम्हाला माहितीच आहे रेक्टँगलचा एरिया, इथे आता एरियाचा काही विषय नाही आहे, परंतु रेक्टँगलचा एरिया काय असतो? लांबी गुणिले रुंदी, L × B. सो इफ आय टॉक अबाउट एरिया ऑफ दिस रेक्टँगल PQRS, then it will be L × B. Right? This is not necessary at this moment, but still we can we should study like this. जेवढं मला त्या चॅप्टरमध्ये आहे त्याच्याही बाहेर पण त्याच्याशी रिलेटेड काही गोष्टी आपण शिकण्याला काही हरकतच नाही. ओके. आणखी काय प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या की अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, त्यामुळे PQ आणि RS यांची लांबी सेम असेल, PS आणि QR यांची पण लांबी सेम असेल. डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. डायगोनल्स म्हणजे कुठल्या? हे तुम्ही ज्यावेळी असं जॉईन करणार Q to S, ही एक डायगोनल झाली SQ आणि ही दुसरी डायगोनल झाली PR, या पण कॉन्ग्रुएंट आहेत, म्हणजेच त्यांची लांबी समान आहे. आणि त्याच्याहून सर्वात महत्त्वाची प्रॉपर्टी जी अनेक पुढच्या प्रॉब्लेम्समध्ये तुम्ही वापरू शकता, ती म्हणजे डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. म्हणजे इथे समजा हा जो पॉईंट आहे, याला समजा आपण काय म्हटलं? X म्हटलं, तर हा जो पॉईंट आहे X, तो बायसेक्ट करतो ही डायगोनल. व्हॉट यू मीन बाय बायसेक्ट? डायगोनलचे दोन समान भाग करतो. हा जो पॉईंट आहे हा PR ही जी डायगोनल आहे त्याचा मिडपॉईंट आहे. मिडपॉईंट समान भाग करतो ना, मध्यबिंदू, मिडपॉईंट म्हणजे. सो X इज मिडपॉईंट ऑफ PR अँड ऑल्सो SQ. दोन्ही डायगोनल्स या पॉईंटला बायसेक्ट होतात. This is what we wanted to study about rectangle. Okay, this is already done, so I am going fast. Next figure that we saw was, we will draw here square, right? Next figure that we draw was square. So square is something like this. All sides are equal. This is square. It looks like square, I think. So ABCD.
So what is the figure? It looks like square. So square, what we have done about square, actually we are working on that. We have not completed the discussion about square. So if all the sides of that quadrilateral and all the angles are congruent, then it is called square. So what was the definition? If all sides, okay, and all angles of a quadrilateral okay are congruent, then it is called square. Then it is square. ठीक आहे. मग हा स्क्वेअर आहे, कारण काय बघा, एव्हरीवेअर अँगल इज ऑफ 90 डिग्रीज अँड ऑल द साइड्स आर इक्वल. म्हणजे जिथे मी काय म्हणणार, ए बी, साइड ए बी इज सेम ॲज साइड बी सी, इज सेम ॲज साइड सी डी, इज सेम ॲज साइड ए डी. ऑल्सो सपोज दिस अँगल्स आय नेम ॲज एक्स, वाय, झेड अँड यू. करेक्ट. म्हणजेच हा जो अँगल आहे ना डी ए बी, हा आपण एक्स म्हणतोय, म्हणजे त्याचा मेजर एक्स. थोडक्यात इथे मी काय म्हणणार, अँगल डी ए बी इज सेम ॲज अँगल ए बी सी इज सेम ॲज अँगल सी डी ए. आता हा अँगल ना बी सी डी, सॉरी, अँगल बी सी डी, अँड इट इज सेम ॲज अँगल सी डी ए किंवा ए डी सी, काही म्हणा, ए डी सी. अँड ऑल दीज आर equal and equal to, now actually all of them addition is 360. सर्व एक्स वाय, म्हणजे हा इथे एक्स वाय म्हणायला पाहिजे ना, सॉरी, एक्स वाय झेड आणि यू या सर्वांचं ॲडिशन 360 आहे नॅचरली, कारण ते क्वाड्रिलॅटरलचे अँगल्स आहेत. आणि ॲडिशनली तुम्ही म्हणताय प्रत्येक अँगल त्याचा कॉन्ग्रुएंट आहे. ह्याचाच अर्थ काय होतो, प्रत्येक ठिकाणी ते 90 डिग्रीजचा अँगल असणार. समजलं. म्हणजेच काय झालं आता की स्क्वेअर आणि रेक्टँगल ह्याच्यात काय साधर्म्य आहे. स्क्वेअर इज ऑलवेज रेक्टँगल. सी, स्क्वेअर इज रेक्टँगल. एव्हरी स्क्वेअर, वी कॅन से एव्हरी स्क्वेअर इज रेक्टँगल. एव्हरी स्क्वेअर इज रेक्टँगल. करेक्ट. बट द कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्रू. रेक्टँगल नॉट needed to be square, right? But converse is not true. हा कॉन्व्हर्स हा काय प्रकार आहे. कॉन्व्हर्स म्हणजे विरुद्ध आपण जर विधान केलं, म्हणजे मी इथे काय म्हणतोय, जर एखादा क्वाड्रिलॅटरला स्क्वेअर असेल तर तो रेक्टँगल आहे. इफ देन टाईप स्टेटमेंट आहे ना ही. इफ अ क्वाड्रिलॅटरल इज अ स्क्वेअर देन इट इज रेक्टँगल. बघा, म्हणजे हे विधान जर मी इफ देन स्वरूपात लिहिलं तर काय होणार, इफ क्वाड्रिलॅटरल is a rectangle or is rectangle, right, then it is square. Then it is square. See, such statements we make in real life also. If this then that, असं त्यांचं स्वरूप असतं. असं झालं तर तसं होईल. याच टाईपच्या स्टेटमेंटना इम्प्लिकेशन्स म्हणतात. एवढंच आत्ता लक्षात ठेवा आणि विसरून जा. इम्प्लिकेशन म्हणजे काय, इफ ए देन बी या टाईपची विधानं. ओके. इफ ही मीट्स मी देन आय विल टॉक टू हिम. बघा, इफ ही मीट्स मी देन आय विल टॉक टू हिम. इफ समथिंग हॅपन्स देन समथिंग हॅपन्स. अशा टाईपची जी विधानं आहेत ती मॅथमॅटिक्समध्ये खूप वेळा वापरली जातात. तसंच हे विधान आहे. इफ क्वाड्रिलॅटरल इज रेक्टँगल, जो चौकोन आहे तो आयत असेल तर तो चौरस आहे, देन इट इज स्क्वेअर. ओके. एव्हरी रेक्टँगल इज अ स्क्वेअर. पण ह्याचं उलटं विधान काय होईल, हे आपलं ट्रू आहे ना. इफ, कारण काय, क्वाड्रिलॅटरल रेक्टँगल असतो त्यावेळी काय असतं, इफ क्वाड्रिलॅटरल इज रेक्टँगल देन इट इज स्क्वेअर. हे विधान बरोबर आहे का,
सॉरी, आपण काय म्हटलंय, एव्हरी स्क्वेअर इज रेक्टँगल बट द कॉन्व्हर्स इज नॉट ट्रू. त्याचा कॉन्व्हर्स काय होईल, इफ क्वाड्रिलॅटरल इज रेक्टँगल देन इट इज स्क्वेअर. तर रेक्टँगलच्या डेफिनेशनमध्ये आपण काय म्हटलं, ईच अँगल ऑफ दॅट क्वाड्रिलॅटरल इज ऑफ 90 डिग्रीज. बरोबर ना. ऑल द अँगल्स ऑफ द क्वाड्रिलॅटरल जर राईट अँगल्स असतील, त्या चौकोनाचे सर्व कोन जर 90 अंशाचे असतील तर तो रेक्टँगल आहे. पण चौरसामध्ये ॲडिशनली आपण काय म्हणतो आहोत की चारही बाजू पण कॉन्ग्रुएंट आहेत. ती कंडिशन रेक्टँगलमध्ये नव्हती. त्यामुळे एखादा रेक्टँगल असेल तर तो स्क्वेअर असण्याची काहीच गरज नाही आहे, कारण रेक्टँगलमध्ये समोरासमोरच्या बाजू कॉन्ग्रुएंट आहेत, सर्वच बाजू कॉन्ग्रुएंट नव्हेत. म्हणून चौरस हा रेक्टँगल आहे, कारण चौरसामध्ये समोरासमोरच्या बाजू सर्वच बाजू समान आहेत आणि सर्व ठिकाणी 90 अंशाचा कोन आहे. त्यामुळे क्वाड्रिलॅटरलची जी डेफिनेशन आहे की क्वाड्रिलॅटरलमधला प्रत्येक अँगल हा 90 अंशाचा पाहिजे, तो चौरसामध्ये सॅटिस्फाय होतो. त्यामुळे चौरस हा रेक्टँगल आहे, पण रेक्टँगल इज नॉट स्क्वेअर. इफ क्वाड्रिलॅटरल इज रेक्टँगल देन इट इज स्क्वेअर. इज नॉट ट्रू. इज नॉट ट्रू. ओके, ह्यालाच म्हणतात कॉन्व्हर्स. लक्षात घ्या, इज नॉट ट्रू म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी असं विधान करता ना, इफ पी म्हणजे काहीतरी असेल देन क्यू. ओके, ह्यालाच म्हणतात इम्प्लिकेशन. इम्प्लिकेशन, एक काहीतरी मला दिलेलं आहे तसं असेल तर असं आहे असं आपण म्हणतो. ह्याचा कॉन्व्हर्स काय होणार, इफ क्यू देन पी. इज कॉन्व्हर्स. Okay, so this is what this means. Okay, so what are the properties of square? The first thing is square हा रेक्टँगल असतोच, त्यामुळे रेक्टँगलच्या सर्व प्रॉपर्टीज तिथे येणार. डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, that means they are congruent. So properties, we can say properties of rectangle, properties of square. Now what are those properties of square? पहिली प्रॉपर्टी काय असणार आहे की डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. राईट, सो डायगोनल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, diagonals are of equal length, congruent. Diagonals are congruent. What is second property? As it is rectangle, square हा rectangle असल्यामुळे we said up in case of rectangle की diagonals bisect each other. तसंच इथे होणार, diagonals bisect each other. Okay, then third property is, this is main issue, diagonals are perpendicular to each other. Diagonals are perpendicular to each other. This is the notation for perpendicular to each other. याचा अर्थ काय, डायगोनल्स एकमेकांमध्ये 90 अंशाचा कोन करतात. राईट, दिस इज द प्रॉपर्टी. अँड फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. आय विल एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स नाव. डायगोनल्स बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. Okay, so when this is suppose the square, suppose this is the square. Okay, this is square, suppose. Name this square as say ABCD. Okay, then we now have written this, diagonals are congruent, right? That means this is suppose the diagonal, suppose means this is the diagonal, say AC. I will draw dotted so that it becomes very
handy to draw, and the DB is another diagonal. So they are congruent. Diagonals are congruent. What does it mean? इथे diagonals कोणते आहेत? In the adjoining figure, in adjoining square, we will say it is a square. Adjoining square, diagonals AC and BD are of equal length. This is first. Secondly, this is suppose the point of intersection of these diagonals. Then what we will say, diagonals bisect each other. That means P is midpoint of AC and BT. AC and BD. Third thing is diagonals are perpendicular to each other. That means what? हा जो अँगल आहे APB, आता ही डायगोनल आणि ही डायगोनल एकमेकांना लंब आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये 90 अंशाचा कोन आहे. म्हणजेच मी इथे 90 अंशाचा कोन कुठे तयार झाला? मग AP हा DB ला परपेंडिक्युलर आहे. थोडक्यात AC इज परपेंडिक्युलर टू DB, AC इज परपेंडिक्युलर टू BD. That means what? Angle APB is 90 degrees. आणि फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. अपोजिट अँगल्स म्हणजे कोणते? आता हा जो अँगल आहे ना तो बायसेक्ट होतो. बायसेक्ट होणं म्हणजे काय? त्याचे दोन समान भाग होणं. म्हणजे इथे समजा मी ह्या अँगलला x म्हटलं आणि ह्या अँगलला इथल्या y म्हटलं, म्हणजे समजा ABD हा जो अँगल आहे तो x असेल आणि BDC हा जर y असेल, सॉरी नॉट BDC, सॉरी ABD हा जर अँगल x असेल आणि BDC हा जर y असेल तर x आणि y इक्वल आहेत. आता x आणि y इक्वल आहे त्याचाच अर्थ काय? आधी ABC हा 90 अंशाचा कोन आहे आणि तो बायसेक्ट होतोय, याचा अर्थ त्याचे दोन समान भाग होतात. पहिला भाग x, दुसरा भाग y, म्हणजे त्याची मेजर समजा x आणि y म्हटली आपण तर दे आर इक्वल. ओके, सो अँगल वी विल से अँगल ABD, नीट लक्षात घ्या, अँगल ABD म्हणजे हा अँगल x जो आपण म्हणतोय इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज नोटेशन फॉर कॉन्ग्रुएन्सी, DBC हा जो अँगल आहे ना DBC त्याच्याशी तो कॉन्ग्रुएंट आहे, अँगल DBC. ओके, सो इन शॉर्ट x is equal to y, but what is happening there? X plus y is 90 degrees, right? But we will say but x plus y is 90 degrees आणि x आणि y इक्वल आहेत म्हणजे मी y च्या ऐवजी x लिहू शकतो. सो x plus x is 90 degrees. Why I have written y and x in place of y? Why I have written x? Because they are same. Who told you they are same? This is the property of square. म्हणून मग काय झालं? 2x म्हणजे 90 अंश झालं, म्हणून x हे 45 अंशाचं झालं. त्यामुळे हा जो प्रत्येक अँगल आहे इथला किंवा इथले दोन अँगल्स किंवा इथले दोन अँगल्स, कारण ही जी डायगोनल आहे ना AC ती कुणाला बायसेक्ट करते आहे? DAB ह्या अँगलला बायसेक्ट करते आहे. ही जी डायगोनल आहे BD ती कुणाला बायसेक्ट करते आहे? ADC ला. आर यू गेटिंग दिस? सो ईच अँगल इज इक्वल टू 45 degrees बिकॉज they have bisected. So this is what this means, right? So I hope you understood this discussion about rectangles and squares. We will continue in the next lecture. Bye. Have a nice day.